Peggy 18.皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。Bonjour. Bip. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Bip. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Rhythm Paradise Groove. Bip. Oh non, j'ai été mute pendant tout ce temps. Rhythm Paradise Groove. Oh, je suis dégoûté, j'étais mute pendant tout ce temps. Ce que je disais, c'est qu'il n'y aurait pas que des jeux Nintendo Switch 2. Il y aurait des jeux aussi Switch 1. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Ah, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Find your flow and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your Du coup, shoulders. c'était bien Rick Bevan. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA. BA. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. On nous attaque. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for à 3 o'clock on the 3 dot. heures pile. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the En vrai, c'est bien s'il y a du groove multi, solo. parce que dans les anciens Remaven, c'était que des jeux solo. Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders Donc, are Rhythm available Paradise now Groove, on le 2 Nintendo juillet. eShop. ご覧いただいた Vous venez de voir Ring Paradise Groove sur Nintendo Switch. 任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん Le jeu sera aussi compatible avec la Nintendo Switch 2. Ouais, je pense que c'est un peu 発売ま logique. でもうしばらく Nous vous prions de patienter encore un peu avant sa sortie. ここからは Désormais, nous vous présenterons des jeux à venir sur Nintendo Switch 2, とスイッチの両方で発売 et する dont タイトル certains を sont également disponibles sur Switch. ヘッドラインをご覧ください。 Découvrons-les sans plus tarder. Master the way of the sword. Let's see your best then, eh? Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is Ok, donc un jeu slashing Capcom. onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure.
parry, deflect, and the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword. C'est pas un jeu qui me launches on hype de Nintendo fou. Switch 2, September 25th. Et je comprends ceux qui peuvent être Pre-orders hype. begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Ok, donc c'est un Monster Hunter, sûrement. Dragon's Dogma Ah non, 2 Dragon Dogma Dark 2. Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up Ouais, to donc 3 c'est- pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world Et donc c'est between un dark and Souls-like. light, embark Sûrement. on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Nativa. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim Ah, donc c'est the le planet. premier Stellarbeid. Ok. Engage in high-speed combat that focuses on timing. En même temps, t'as le deuxième Stellarbeid qui est sorti, qui a été annoncé au Summer Game Fest. Donc le premier arrive sur Switch 2. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. Donc cette année. Blast off in the 2-player co-op adventure Orbitals. Orbitals. Protect your home in an expedition across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Profondeur gelée. Activate devices in time with the beat. Donc c'est sûrement un jeu de rythme. Incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together Donc on peut utiliser locally GameShare, or ok. online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the glade of dreams. Ok, ouais. Du coup, Legends Retold arrive sur Switch 2. Bon, ça on le savait déjà. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Ok, donc il y a des nouveaux contenus. Et il y a aussi Origins qui arrive avec ce jeu-là. You can also play a revamped version of Kung Foot using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold Donc le 1er launches octobre. on Nintendo Switch Sympa. 2, October 1st. It's a great day for a Oh. big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Big Walk. Set off through a peaceful world, brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me?
and figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. Oi. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Ok, donc le 4 août. Ça c'est intéressant. Season the Seas. Yeah, donc un jeu qui sort sur Switch 2 et Switch 1. Build your very Donc own un jeu One floating Piece. restaurant with the Straw Hat Crew. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your liking. Then serve your customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Ok, donc Spend in-game money to change up the c'est un restaurant's peu un interior tycoon. De ce que and je vois. expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing le onto 23 Nintendo octobre. Switch 2 and Nintendo Switch October Donc 23. un jeu Namco. Ah donc il y a un focus sur Pokopia. Donc images non issues de la séquence de jeu. Et donc du Pokopia. Keep adventuring in Pokémon Traduire ce Pokopia. Ok. Oh, donc un DLC sous l'eau. Ah donc c'est juste une image gratuite. Eh ben. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. En août 2026. And there's more. The Pokémon Pokopia expansion. Ok, donc il y a bien du coup un DLC. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. Ok. The Pokémon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Ok, donc c'est en Part 2 vague. and Part 3 will launch at a later date. Et donc il y a Look out for more 3 details in the future. parties. Vous êtes du motif métamorphe à gogo. Et donc bon, je trouve c'est bien, c'est cool. Ok. Nous espérons que vous avez hâte de plonger dans les nouveaux contenus de Pokémon Pokopia. À venir avec une mise à jour gratuite et un DLC payant. Sur ce, passons à la suite. This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games. Ok, donc c'est Fire Emblem. Which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Donc c'est Fire Emblem Fortis Wave. Ah, du coup, c'était sûr qu'il y aurait... The story revolves around 4 heroes. Kai,
a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me. Réjouissons-nous. La reine des lames est venue. You look upon the promised one, Contemplez la providence. who will route you here. Il vous cherchera d'ici et guidera les vivants jusqu'à leur salut. How did it feel Qu'est-ce que ça fait to upheave the d'avoir world? semé le chaos? Be gone from us, the darkest dark. Ok, est-ce qu'on a une date de sortie? Le 17 septembre. Ok. ファイアーエンブレムファン先行の発売日は9月17日です。通常版の他に様々な特 Ok, 典が donc セ il y a ッ une トになった édition avec ご覧の Steelbook, ラクザコレクションも発売しますのでお楽しみに。 une édition collector, ok. 続いて Sur ce, passons à la suite des annonces. Welcome to the next level of ninja battles. The first part of Ninjala 2 is sneaking onto Nintendo Ah oui, Switch Ninja. 2. Ah, Ninja là. Ah, mais ça date de fou ça. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first Ah, part tu of m'étonnes, Ninjala 2, Matt, que Uncharted t'avais oublié Planet, son existence. launches exclusively on C'est Nintendo pas Switch un 2 jeu qu'on next se rappelle spring. beaucoup, tu vois. The DK Challenge barrels DK in. Challenge. Attends. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Ok, donc c'est sur tous les jeux Donkey Take on Kong. challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. Country 1, Country 2, Country By 3 sûrement. completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these Donc limited du time 10 juin au 1er challenges septembre. from Ok, donc tomorrow ça laisse until September 1st.
Ça reste 3 mois, je crois. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC. A limited-time collaboration with Super Mario Brothers is breaking through. Une collaboration. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, Ah, Pauline. super Waouh. mushrooms, Le look avec la moustache. question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Brothers twist. This limited time collaboration event will be held Ok, donc là, il y a plusieurs with vagues. the first wave beginning later today. From the creators of Vampire Survivors, Créateur de Vampire Survivor. 領域展開 Oh non, c'est du Jujutsu Kaisen. the latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Les personnages de la Kaisen série series Jujutsu appear. Kaisen sont au rendez-vous. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Ok, donc ça vient cette année. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a Lord of the looming Fallen darkness 2. devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Enter a darkly elegant world based on the C'est story Lies of of P. Pinocchio in Ouais, Lies of P. c'est Lies of P. In a city under siege, Bon, là, il y a beaucoup you de must sous-lives, je fight trouve. Bon, c'est sûr, rampaging après, t'auras Dust mechanical Blood. puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders Le 6 begin août. later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May DMC5. Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? I still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? It's
start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Début 2027. Nintendo Switch 2 Ok, editions of these Xenoblade. three Xenoblade Chronicles games Bon, il faut que je are me fasse avec incoming. Xenoblade, mais... Donc c'est 3 Nintendo All Switch three 2 games éditions. run at 60 frames per second, with 4K resolution Là, in en fait, TV mode or Matt qui Full était dans le HD chat in est handheld mode. adorateur de Xenoblade. Et donc forcément voir les 3 qui sont en version Nintendo Switch 2 édition, je pense que là, il a envie de les refaire. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. Ok. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Donc, Nintendo Switch 2 Ok, Edition, donc dans and la journée pour will la be plupart available et later today. 30 juillet pour la version physique pour le Physical premier. version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Et le Xenoblade 30 juillet Chronicles 2 and pour Xenoblade version Chronicles numérique 3 de will Xenoblade be Chronicles available 2. on the dates shown on screen. Ok. ゼノブレイド 3 jeux Xenoblade Chronicles s'apprêtent à recevoir une version Nintendo Switch 2. 登場します。それぞれに新たな遊び De が nouveaux éléments 追加され seront るので ajoutés à chaque ぜひ titre, nous espérons que vous avez hâte de les découvrir. そして新生 Et un nouveau récit de la série Xenoblade s'apprête à débuter. Voici un aperçu tiré des premiers moments du jeu. Oh attends. Attends. L'anima était la source de toute chose. L'eau, le feu, le vent, toutes les forces qui ont façonné ce monde. Était la manifestation de l'anima s'écoulant à travers la contrée. Et lorsque des batailles éclataient, elle était décidée par l'anima et ceux capables d'en manier le pouvoir, des guerriers appelés Baselai. Je défendrai au honneur de cette lame, je le jure. Non. Xenoblade Chronicles 4. その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思い Non, si c'est vraiment Xenoblade Chronicles 4, ça serait incroyable. 生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。 Waouh. Oh, le jeu est beau. なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業だ。奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。 Non, par contre, le jeu est magnifique. Ça, je peux rien dire et tout. Le jeu est très très beau. 行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。 Non, là par contre, là on est sur une grosse annonce quand même. まだ晴らされてはいないこと。 Xenoblade Genesis. Oh non mais waouh. Ouais, c'est incroyable. Donc en 2027, un tout nouveau Xenoblade. 新たに始まるゼノブレイドジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか。 Non mais c'est incroyable. D'où un marathon Xenoblade à faire, effectivement. こちらをご覧ください。
Nintendo Switch 2, Welcome to Attends. Woohoo Island. Le retour à Léo! Non mais sérieusement, Nintendo Switch Sports Resort. Sports The Resort. latest game in the series. Non mais ils sont de retour à Lilou. Joy-Con 2 controllers Ah non mais par contre c'est toujours les persos de merde là. Non mais retour à Lilou, mais c'est incroyable. or even handles. Waouh. Bon après ça aussi c'était des rumeurs qui en parlaient. To choose from. Donc 12 joueurs, 12 sports en tout. Motion controls. Let's go over them. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different Donc types en fait of c'est un shots peu les in sports qu'on tennis. avait dans Wii Sport Resort à l'époque. Bump Ouais donc il y a le volleyball qui a été and ajouté. spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Par contre les persos ils ont pas d'âme. Then Ça on peut pas l'enlever, ils ont vraiment pas d'âme les persos. battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb. Un bras de fer chinois. Ride through the course using mouse Et du controls skate. in skateboarding. Du skateboard. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop playing. Et donc l'hydravion qu'on avait déjà dans Wii Sport Resort. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or me character. Ok bon ça va, si on peut toujours mettre les miss ça va. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2 Le 22 octobre. 22nd. Pre-orders begin later today on Ok. Nintendo eShop. Bon, là ça va, là on a de... Nintendo Switch Sports Resort が Bah, surtout Xenoblade qui est pour l'instant la grosse annonce du 収録スポー direct. ツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. グリズモよろしくお願いします。 C'est parti pour l'entraînement. 指が動いてますね。 Le pouce se dépasse comme こうい si. う感じで。よろしくお願いします。 Que le meilleur pouce gagne. お、いきなり。 Oh je l'ai eu. お、ブレイクされました。 Ah c'est libéré. Et si on ceci, よし。お、見つかりました。 collision. お、よしよしよしよし。キュッキュッキュッキュッ。ああ、またブレイクさ Elles れ sont encore libérées. こうやって。 Allez, je pense que c'est scripté quand même. Pour Monsieur Koizumi. Bon, je vais peut-être baisser un peu la carte pour qu'on puisse le voir. Voilà. ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待ってちょっと待って。余計なことにってる。 Donc ça ne devait pas se passer comme ça, tout va bien. 大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。光った。あ、光った。これで、うっ、弾かれましたね。ああ、 Ah non, je viens de me libérer. Et donc il a perdu. Bon, Koizumi, t'es vraiment pas fort. Je vous fais preuve d'un peu de patience dans la sortie de Nintendo Switch Sport Resort. Passons maintenant à la suite des annonces. Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Ok, donc Switch 2. RuneScapes. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall.
explore a land infused with magic, and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. Bon, Vansky, c'est pas un jeu qui m'intéresse beaucoup, mais il y a le mérite d'être là. To gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Donc le 15 septembre. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Party Land. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Party Land launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish Ok, the donc job. c'est un petit segment Star Fox. Parce qu'il sort, si je dis pas de bêtises, dans 2 semaines. With Fox McCloud and his crew. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial, and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Donc il y aura une démo. Ok. Hope resonates within the crystals. Oh, l'esthétique. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. Résonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Pikuniku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for
An all-new monster-filled adventure. Dragon Quest. Ouais, c'est un Dragon Quest. In the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it! Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters. Dragon Quest Monsters. 3 décembre. Huh. About time you got here. The Dust Blood. Bon, ça, on l'avait prédit un peu. Il serait là. Upon the ancient blood sovereign's honor. Sur l'honneur du souverain du sang ancestral. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Ok, est-ce qu'on a une date de sortie? Test réseau fermé. Été 2026. Ok. Bah c'est jusqu'à août ou septembre au max. Qu'en avez-vous pensé? Pour la suite, nous avons de nouvelles informations sur une prochaine chasse au trésor. Hey everyone, here are some fresh news Ah, about donc Splatoon Risers. a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out Ok, on une the base water. offshore. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the Mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the Exploration Bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the Mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Donc il y a un Direct Splatoon Raiders airing on Direct June qui sort le 30th. 30 juin. And in the smart device app Nintendo Today,
See the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. Donc un Splatfest en Splatoon 3. Looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! 23 juillet. いかがでしたか？ Voilà, sortie. 発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、鶴見連合にちなんだ Ok, donc des nouveaux Joy-Con も発売しますの pour で、 les couleurs des persos. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Attends. Putain. Deltarune? Deltarune? Attends, non. New Adventure at Blooming. Attends, Deltarune. Chapitre 5? Déjà? Ok, Spamton. Bah du coup, Tena. Putain, le chapitre 5 déjà? Bon, faut quand même que je fasse les deux derniers chapitres, mais... Chapitre 5! Let's go! Le chapitre 5, le 24 juin. 24 juin, le chapitre 5. Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of c'est métaphorique fantasio. 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people, by decree of the king as his face floats in the sky. The tournament for the throne. Ah, c'est cool qu'il arrive sur Switch 2. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo Switch 2. Le 12 novembre pour Metroid Fantasio sur Switch 2. Create, explore, Minecraft. survive. Minecraft version Switch 2. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is Une on the version way. Switch 2 de Minecraft. Ok. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch Worlds can be carried over. Et donc les versions, si on a déjà la version Switch, on peut garder nos mondes. Ah ça c'est What cool. will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Ok.
The battle of light Et puis and Mickey. darkness approaches. Attends. Ou alors Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Attends, quoi? Filled with memorable adventures. Quoi? 3 collections of Kingdom Ah, c'est la Hearts collection games are des coming to 3 jeux Nintendo Kingdom Switch Hearts. 2. Ok. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies. Moi j'ai cru que ça allait être KH4 qui allait être bon, c'est bon. Relive these stories. Non, ok, donc c'est les 3 qui time ressortent sur Switch. Alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. Le 8 octobre. A bundle with all 3 compilations. Kingdom Hearts Collection 1 through 3 also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Une démo de KH3. Attends, c'est quoi ce jeu? でもそれを定義するものがこの世界に来たことでこの世界にも私たちの定義する闇が現れた。 Putain, Kingdom Hearts 4. Putain, mais c'est un... Mais quoi? Mais quoi? Mais what the fuck? Putain, Kingdom Hearts 4. Putain de merde. Fallait qu'ils sortent là. Putain, let's go. Putain. Kingdom Hearts 4, les gars. Kingdom Hearts 4. Putain, mais le jeu est magnifique. Et même la musique. Kingdom Hearts 4. Waouh. Attends, est-ce que c'est une exclusif jeu? Ok, disponible au lancement sur Nintendo Switch 2. Ok. Qu'en avez-vous pensé? Ceci sera notre dernière annonce. Allez, s'il vous plaît, Ocarina of Time Remake, s'il vous plaît. Voici. Attends. Attention. Attends. Il y a cela pas longtemps, existait un royaume du nom d'Hyrule, fondé sur les terres des divinités qu'on avait créées. La musique! Au confins de ce royaume se trouvait une petite forêt. Oh putain de merde! Oh, t'es remake? Bah oui! Et au sort de cette forêt, un très vieil arbre, et écoute finalement c'est les habitants qui l'ont peuplé. Non mais... Waouh! En plus, là, la peinture de l'arbre mozo. Il était connu sur le nom des Kokiri. La musique! La musique, ça me donne le frisson. Chacun d'entre eux avait une fée et un partenaire, et ensemble, ils coulaient des jours paisibles. Oui, c'est un remake! Toutefois, il y avait dans la forêt un jeune garçon. Car il était le seul à ne pas avoir de fée. Putain, c'est l'intro d'Ocarina of Time! Ça me donne toujours des frissons! Putain, Link! Link! Putain, la Triforce! Ça me donne des frissons! Waouh! The Legend of Zelda! Ocarina of Time! C'est le meilleur direct, j'en ai rien à foutre. Le meilleur direct, 2026! 2026! Zelda Ocarina of Time va renaître sur Nintendo Switch 2. Putain, c'est réel! C'est réel! Plus de détails seront révélés prochainement. Restez à l'écoute. Voici ce qui conclut ce Nintendo Direct. Link est trop beau. Merci de nous avoir suivis.
C'était incroyable. Alors, si je dois faire un peu un débrief de ce qu'on a pu voir, non mais vraiment, le One More Thing, c'était incroyable. Non mais vraiment, attends, si je reviens dans des passages de la conf, mais je vais pas le faire tout de suite, mais si on revient, nouveau Xenoblade, Xenoblade Genesis, avec les Nintendo Switch 2 des 3 premiers jeux, Kingdom Hearts 4, il a annoncé là, Kingdom Hearts 4, les gars, Kingdom Hearts 4. On a Nintendo Switch de sport, bon, ça va, Sport Resort, c'est cool, je trouve. On a eu un peu une review pour pas mal de jeux. Par exemple, on a pu avoir aussi un nouveau Dragon Quest, c'est cool aussi. Hein, The Dust Blood et surtout Ocarina of Time. Je vais pas faire le choquer parce qu'au final on avait déjà des rumeurs comme quoi le jeu y arrivait. Je rappelle, on va revenir sur la scène du Starting Soon. J'ai bien mis Link en groupant le Link d'Ocarina of Time dedans. Bon, il y a certains trucs, par exemple du clair obscur qui aurait pu venir. Bon, finalement c'était pas dedans, mais ça aurait pu. Mais c'est cool quand même. J'avais pensé peut-être à un DLC de Mario Kart World, mais ça arrive pas. Bon, c'est pas tout de suite. Mais putain, la grosse annonce sur Ocarina of Time. Attends, on va se la remater. Je vais remettre la scène. Je vais remettre la scène. Bon, je veux pas passer Kingdom Hearts 4 non plus, mais voilà. Aux confins de ce royaume se trouvait une petite forêt. Within it, an ancient La solitary musique. tree quietly watched over the inhabitants of the forest. Sur la musique. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. Par contre, le jeu est magnifique. En tout cas, du peu qu'on en a vu, le jeu est magnifique. Particular boy who did not have a fairy. Putain, regardez-moi, mais vraiment, regardez-moi ce Link enfant. Mais là, on peut pas dire que c'est pas un vrai remake. On peut pas dire que c'est pas un vrai remake. Le Link enfant. Et aussi les décors autour, mais... Et surtout la Triforce. Et le logo. Attends, je vais revenir là, avec la Triforce. Et du coup, on voit pour 2026. Donc, ça sent bon cette histoire. C'est incroyable. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream qui était exceptionnel. Et on se trouvera sûrement en stream plus tard. Parce que j'ai envie de faire le stream sur Ocarina of Time quand il sortira. Et oui, c'était insane. Ouais, je vous laisse. Et c'était un plaisir. Ciao.